December 28, 2015, third night of youth retreat at Bojangga Bawana Center, Kintamani, Bali. 28 Desember 2015, malam ketiga dari retret remaja di Bojangga Bawana Center, Kintamani, Bali. Bante Wimalaramsi Mahatera. Majjhima Nikaya 91, Sutta Brahmayu. This particular sutta talks about the 32 marks of a very great man. Sutta ini membicarakan tentang 32 rinci-rinci dari seorang manusia yang luar biasa. And it's kind of interesting because you hear about that sort of thing sometimes, but you never know what they are. Dan ini sangatlah menarik karena kadang-kadang kalian pernah mendengar tentang cerita ini, tapi sebenarnya tidak tahu apa yang diceritakan. So this is going to be about that. Jadi itu akan berhubungan dengan itu. This is called the Brahmayu Sutta. Ini disebut Brahmayu Sutta. Thus have I heard on one occasion the Blessed One was wandering in the country of the Vidayans with a large sangha of monks. Demikian yang saya dengar, pada suatu ketika yang terberkahi sedang berkelana di negeri orang-orang Videha bersama sekelompok besar sangha para biku. Now this says that he traveled with 500 monks. Di sutta ini dikatakan Sang Buddha berjalan dengan 500 biku. I have trouble believing that. Bante mempunyai masalah untuk mempercayainya. How would they get their food? Gimana mereka bisa mendapatkan makanannya? They'd have to go from one big city to the next to have enough people to give them food. Mereka harus berpergian dari satu kota yang besar ke yang satunya lagi untuk mendapatkan makanan yang cukup. So let's just say a lot of monks, Jadi not 500 monks. Jadi bisa dibilang banyak jumlah biku, tapi bukan 500 biku. Now on that occasion, the Brahman Brahmayu was living at Mithila. Pada saat itu, Brahmana Brahmayu sedang tinggal di Mithila. He was old, aged, burdened with years, advanced in life, and come to the last stage. He was in his 120th year. Dia sudah tua, berumur, terbebani tahun-tahun kehidupan, lanjut dalam kehidupan, dan tiba pada tahap akhir. Dia berumur 120 tahun. That's about how long people lived during the time of the Buddha. Itulah sekira-kira panjangnya waktu seseorang hidup di zaman Sang Buddha. He was a master of the three Vedas, with their vocabularies, liturgy, phonology, etymology, and histories as the fifth. Dia adalah pakar 3 Veda dengan kosakatanya, liturgi, fonologi, dan etimologi, serta sejarahnya sebagai yang kelima. He was skilled in philology and grammar. He was fully versed in the natural philosophy and in the marks of a great man. Ahli dalam filologi dan tata bahasa, dia sangat ahli mengenali filosofi alam dan tanda-tanda manusia besar. Philology means pronunciation. Filologi bisa diartikan sebagai cara pengucapan kata. And during the time of the Buddha, there was not a lot of well-educated people at that time, just the few Brahmins that studied. Di zaman Sang Buddha, tidak ada banyak orang-orang yang ahli atau pintar, cuman ada sedikit para Brahmana. The Brahman Brahmayu heard the recluse Gotama, the son of the Sakyans, who went forth from the Sakyan clan, has been wandering in the country of the Vidayans with a large sangha of monks. Brahmana Brahmayu mendengar betapa Gotama, putra suku Sakya yang telah meninggalkan keduniawian dari keluarga suku Sakya, telah berkelana di negeri orang-orang Videha
bersama sekelompok besar sangga biku. Now, a good report of Master Gotama has been spread to this effect. Laporan yang baik tentang Guru Gotama telah menyebar sedemikian. The Blessed One is accomplished, fully awakened, perfect in true knowledge and conduct, sublime knower of worlds, incomparable leader of persons to be tamed, teacher of gods and humans, awakened and blessed. Yang terberkahi itu telah mantap, sepenuhnya tercerahkan, sempurna dalam pengetahuan sejati, dan sempurna dalam perilaku, tinggi, pengenal semua alam, pemimpin yang tiada bandingnya bagi manusia-manusia yang harus dijinakkan, guru para dewa dan manusia, tercerahkan, terberkahi. If ever you have fear coming up in your mind, if you start reciting this, the fear will go away when you start thinking about the good qualities of the Buddha. Jika ada rasa takut yang muncul di pikiran kalian, mulailah memikirkan tentang tanda-tanda dari ciri-ciri Sang Buddha, karena itu akan menenangkan pikiran kalian. It is a meditation that a lot of monks practice. Ini adalah metode meditasi yang banyak biku berlatih. Okay, he declares this world with its gods, its maras, and its brahmas, this generation with its recluses and brahmins, with its princes and its people, which he has himself realized with direct knowledge. Beliau menyatakan dunia ini bersama dengan para dewa, mara, dan brahmanya. Generasi ini bersama para petapa dan brahmananya, pangeran dan rakyatnya, yang telah beliau realisasikan sendiri melalui pengetahuan langsung. He teaches the Dhamma that is good in the beginning, good in the middle, and good in the end, with the right meaning and phrasing. And he reveals a holy life that is utterly perfect and pure. Beliau mengajarkan dhamma yang bagus di awal, bagus di tengah, dan bagus di akhir, dengan arti dan penyusunan kata yang benar. Dan beliau mengungkapkan kehidupan suci yang sepenuhnya sempurna dan murni. Now it is good to see such arahats. Sungguh bagus menemui arahat-arahat seperti ini. Now at that time the Brahman Brahmayu had a young Brahmin student named Uttara, who is a master. Excuse me. Who was a master of the three Vedas, fully versed in the natural philosophy and marks of a great man. Pada waktu itu, Brahmana Brahmayu mempunyai siswa seorang Brahmana bernama Uttara, yang merupakan pakar tiga Veda. Dia sangat ahli mengenai filosofi alam dan tanda-tanda manusia besar. He told his student, "My dear Uttara, the recluse Gotama, the son of the Sakyans, who went forth from the Sakyan clan, has been wandering in the country of the Vedayans with a large sangha of monks." Brahmana Brahmayu berkata kepada siswanya, Uttara, petapa Gotama, putra suku Sakya yang telah meninggalkan keduniawian dari keluarga suku Sakya, telah berkelana di negeri orang-orang Videha bersama sekelompok besar sangga para biku. Now it is good to see such arahats. Sungguh, Come, my dear Uttara, go to the recluse Gotama and find out whether the report spread about him is true or not. Sungguh bagus menemui arahat-arahat ini. Uttara, pergilah pada petapa Gotama dan cari tahulah apakah laporan yang menyebar tentang beliau benar atau tidak, dan apakah Guru Gotama benar-benar manusia seperti itu atau tidak. And whether Master Gotama is one such as this or not. Dengan cara ini, kita akan mengetahui tentang Guru Gotama melalui engkau. Thus we shall know about Master Gotama through you.
Tetapi bagaimana saya mencari tahu Tuhan, apakah laporan yang menyebar tentang Guru Gotama itu benar atau tidak? But how shall I find out, sir, whether the report spread about Master Gotama is true or not? Apakah laporan yang menyebar tentang Guru Gotama itu benar atau tidak? And whether Master Gotama is one such as this or not. Dan apakah Guru Gotama benar-benar manusia seperti itu atau tidak? My dear Uttara, the 32 marks of a great man have been handed down in our hymns, and the great man who is endowed with them has only 2 possible destinies, no other. Utara, 32 tanda manusia besar telah diturunkan di dalam him-him kita, dan manusia besar yang memiliki tanda-tanda itu hanya punya 2 tujuan yang mungkin, tidak ada yang lain. If he lives the home life, he becomes a wheel-turning monarch, a righteous king who rules by the Dhamma, master of the 4 corners, all victorious, who has stabilized his country and possesses the 7 treasures. Jika beliau menjalani kehidupan berumah tangga, beliau menjadi seorang raja pemutar roda, seorang raja bijak yang memerintah dengan dhamma, penguasa 4 penjuru, selalu menang, yang telah menstabilkan negaranya dan memiliki 7 harta. Now, a wheel-turning monarch means that he was a king of an area, and instead of fighting to get other areas, what he did was convince them to come join him. Raja pemutar roda bisa diartikan sebagai raja yang bukan mencoba untuk mengambil negara orang lain atau area orang lain, tetapi mengajak orang lain untuk bergabung pada negara beliau. He wound up being the king of all India. Dia bisa menjadi raja untuk seluruh India. Okay, he has 7 treasures. The wheel treasure, the elephant treasure, the horse treasure, the jewel treasure, the woman treasure, the steward treasure, and the counselor treasure as the 7th. Dia memiliki 7 harta ini, harta roda, harta gajah, harta kuda, harta permata, harta perempuan, harta pelayan, serta harta penasihat sebagai yang ke-7. His children who exceed 1,000 Anak-anaknya yang lebih dari 1,000 are brave and heroic. bersifat berani dan berjiwa pahlawan. 1,000 sons. 1,000 anak. That's a lot of people. Itu banyak sekali orang. Now this says that he crushed armies with the armies of others, but I don't think that this is correct. Di sini dikatakan bahwa dia memerintah pasukan-pasukan lain. He had his sons go to troublesome areas and stop people from fighting with each other. Tapi dia mempunyai putra-putra yang pergi ke negara lain dan memberhentikannya mereka dari perang. That's how they were brave and heroic. Itulah bagaimananya mereka sangat berani dan berjiwa pahlawan. They would see people that were fighting and he would get in the middle of them, make them stop. Mereka akan melihat orang-orang berkelahi dan datang kepadanya dan suruhnya berhenti. He rules without a rod, without a weapon, by means of the Dhamma. Beliau memerintah tanpa tongkat, tanpa senjata, hanya dengan sarana dhamma. But if he goes forth from the home life into homelessness, he becomes an accomplished one, a fully awakened one, who draws aside the veil
in the world. Tetapi jika meninggalkan kehidupan berumah menjadi tak berumah, beliau menjadi yang mantap, yang tercerahkan sempurna, yang menyingkapkan selubung dunia. You remember maybe that right after he was born, he had these marks that everybody was marveling at on his body, and he said, well, he might be one of two things. He got 5 wise people, maybe 5. I don't remember. And he asked them, what is the future of this child? Kamu mungkin mengingat bahwa di saat Sang Buddha dilahirkan, ada tanda-tanda yang membawa 5 para orang bijaksana untuk datang meramalkan masa depan Sang Buddha. All but one of them said he might be a world monarch or he might be a Buddha. Semuanya berkata bahwa ia mungkin jadi raja pemutar roda atau menjadi Sang Buddha. But the youngest one said absolutely he's going to be a Buddha. Tapi dari mereka, yang paling muda berkata bahwa beliau akan menjadi Sang Buddha. Now this wise man that said he was going to be a Buddha later became one of the first 5 disciples that became arahats. Jadi orang bijaksana ini yang meramalkan bahwa beliau akan menjadi Sang Buddha adalah satu dari 5 murid utama yang telah menjadi arahat. The Buddha's father wanted him to become a world monarch and be a ruler of all of India. Ayahnya Sang Buddha menginginkan beliau untuk menjadi raja dan menguasai seluruh India. And that's why he tried to make it so luxurious and so enjoyable that he would never see anything that would change his mind from that. Dan itulah mengapa ayahnya Sang Buddha memberikan ia hal-hal yang mewah dan menyenangkan agar ia tidak pergi dari apa yang dia tidak pernah melihat. Okay. But I, my dear Uttara, am the giver of the hymns. You are the receiver of them. Tetapi aku, Uttara, adalah pemberi him. Engkaulah yang menjadi penerimanya. So he asked Uttara, because he was so old he didn't want to travel much. He asked his favorite disciple to go and travel for him and see the Buddha. Jadi karena beliau sudah mulai menua, dia bertanya kepada murid kesayangannya untuk pergi jalan bersamanya. Yes, sir, he replied. He rose from his seat after paying homage to the Brahman Brahmayu, keeping him on his right. He left the country of the Vedaya. He left for the country of the Vedayans, where the Blessed One was wandering. Ya Tuan, jawabnya. Dia bangkit dari tempat duduknya, dan setelah memberi hormat kepada Brahmana Brahmayu, dengan menjaga agar Brahmana Brahmayu tetap di sebelah kanannya, dia berangkat menuju negeri orang-orang Videha, di mana yang terberkahi sedang berkelana. Traveling by stages, he came to the Blessed One and exchanged greetings with him. Setelah menempuh perjalanan, dia sampai kepada yang terberkahi dan bertukar salam dengan beliau. When this courteous and amiable talk was finished, he sat down at one side and looked for the 32 marks of a great man on the Blessed One's body. Ketika sopan santun dan percakapan yang bersahabat ini telah selesai, dia duduk di satu sisi dan mencari 32 tanda manusia besar pada tubuh yang terberkahi. He saw more or less the 32 marks of a great man on the Blessed One's body.
Dia melihat kurang lebih 32 tanda manusia besar di tubuh yang terberkahi. Except for two, he was doubtful and uncertain about two of the marks, and he could not decide and make up his mind about them. Kecuali dua, dia ragu-ragu dan tidak yakin tentang dua tanda itu, dan dia tidak dapat menentukan dan memutuskan tentang hal itu. About the male organ being enclosed in a sheath. Tentang alat kelamin pria yang terselubung lapisan pelindung. This means that the Buddha's male organ was like a bull. Jadi ini berarti kelamin pria sang Buddha seperti bola? A bull. Bull. B-U-L-L. Apa itu? Oh, seperti kerbau. Sorry. I was like a ball and I'm like, what? I thought everybody knew what a bull was. I use ox, maybe? Are they the same? No, a bull, an oxen that isn't quite the same as a bull. A bull, a cow, the male bull, male is a bull. Oh, yeah. Okay. Hah? Iya, salah kayak sapi atau kerbau atau semacamnya. Oh, banteng. Oh, banteng. Oh, sorry. Nggak kon. He's giving another translation for a bull. Oh. Yeah. Gini. Okay. And about the largeness of the tongue. Dan tentang besarnya lidah. The Buddha had a very large tongue. You'll see in just a moment. Sang Buddha mempunyai lidah yang sungguh besar. Kalian akan melihatnya sebentar lagi. Then it occurred to the Blessed One, this Brahmin student Uttara sees more or less the 32 marks of a great man. Kemudian muncul pada yang terberkahi, siswa Brahmana Uttara ini melihat kurang lebih 32 tanda manusia besar pada diriku. Except for two things. Kecuali dua hal. He's doubtful and uncertain about two of the marks and cannot decide and make up his mind about them. About the male organ being enclosed in a sheath and about the largeness of the tongue. Dia ragu-ragu dan tidak yakin tentang dua tanda itu, dan dia tidak dapat menentukan dan memutuskan tentang hal itu, tentang alat kelamin pria yang terselubung lapisan pelindung, dan tentang besarnya lidah. Then the Blessed One worked with such a feat of supernormal power that the Brahmin student Uttara saw the Blessed One's male organ was enclosed with a sheath. Kemudian, yang terberkahi menggunakan kekuatan supranormal sedemikian sehingga siswa Brahmana Utara melihat bahwa alat kelamin pria yang terberkahi terselubung lapisan pelindung. Next, the Blessed One extruded his tongue, and he repeatedly touched both ear holes and both nostrils and covered the whole of his forehead with his tongue. Kemudian yang terberkahi mengeluarkan lidahnya, dan beliau berkali-kali menyentuh dua lubang telinga dan dua lubang hidung, dan beliau menutupi seluruh dahinya dengan lidahnya. I've often wondered about this. Bante seringkali membingungkan tentang hal ini. How close was Uttara sitting to him so that he could have his ears and eyes and forehead covered with the tongue? Betapa dekatnya muridnya Utara bisa melihat Sang Buddha melakukan menutup lidahnya sampai ke dahi dan sebagainya. Was he sitting this far away? Apakah ia duduk segini How far jauh? away was he sitting? Berapa jauh Utara duduk? Come here, boy, I want to show you something. No, I'm just kidding. Sinilah, Bante mau My tongue melihatnya. isn't that long. Lidah Bante tidak begitu panjang. Then the Brahmin student Uttara thought the recluse Gotama is endowed with the 32 marks of a great man.
Kemudian siswa Brahmana Utara berpikir, betapa Gotama memiliki 32 tanda manusia besar. Suppose I were to follow the recluse Gotama and observe his behavior. Bagaimana kalau aku mengikuti petapa Gotama dan mengamati perilakunya? Then he followed the Blessed One for 7 months, like a shadow never leaving him. Maka dia mengikuti yang terberkahi selama 7 bulan, seperti bayangan, tanpa pernah meninggalkan beliau. At the end of 7 months in the country of the Vidayans, he set out to journey to Mithila, where the Brahman Brahmayu was. Pada akhir masa 7 bulan di negeri orang-orang Wideha itu, siswa Brahmana Utara pulang menuju Mithila, di mana Brahmana Brahmayu berada. When he arrived, he paid homage to him and sat down at one side. Ketika tiba, dia memberi hormat dan duduk di satu sisi. Thereupon the Brahman Brahmayu asked him, "Well, my dear Uttara, is the report that has been spread about Master Gotama true or not?" Pada saat itu, Brahmana Brahmayu bertanya kepadanya, "Nah, Utara, apakah laporan yang menyebar tentang Guru Gotama itu benar atau tidak?" The report that has been spread about Master Gotama is true, sir, and not otherwise. And Master Gotama is one such as this, not otherwise. Laporan yang menyebar tentang Guru Gotama itu benar, Tuan, dan bukan sebaliknya. Dan Guru Gotama benar-benar manusia seperti itu dan bukan sebaliknya. He possesses the 32 marks of a great man. Beliau memiliki 32 tanda manusia besar. These are the marks of a great man. Inilah tanda-tanda manusia besar. Master Gotama sets his foot down evenly. Guru Gotama menaruh kaki beliau ke lantai dalam posisi segi empat. He doesn't walk with his heel and then toe. He walks with his feet, heel and toe touching at the same time. Beliau tidak berjalan dengan tumit dan depannya naik turun, tapi sekaligus satu persatu sampai semuanya terkenain ke lantai. On the soles of his feet there are wheels with 1,000 spokes and ribs and hubs all complete. Ini yang di mana ya, Sis? Enggak ada. On the soles of his feet. Oh, di sini enggak ada. Di telapak kakinya terdapat roda-roda dengan 1000 jeruji dan lingkar dan porosnya semua lengkap. He has projected heels. Ada tumit yang muncul ke belakang. Now, when your heel it's like almost straight down from the rest of your leg, but his heel came out a couple of inches. Tumit kalian kan lurus sama kaki belakang. Kalau tumit Sang Buddha tuh kayak ke belakang sedikit. Jadi kayak melengkung begini. That very much helps him with balance while he's walking. Itu membantunya untuk seimbang lebih gampang saat dia berjalan. He has long fingers and toes. Jari-jari tangan dan kaki beliau panjang. His hand and feet are very soft and tender. Tangan dan kaki beliau lunak dan lembut. Now, anytime you're walking barefoot all the time, your feet tend to be very tough. Setiap kali kalian berjalan tanpa alas kaki, kaki kalian mempunyai tendensi untuk menjadi keras. But his feet were always tender. Tapi They were always soft. Tapi kaki beliau selalu lunak dan lembut. He has netted feet and hands. Beliau memiliki tangan dan kaki yang berjala. What that means is
this part right here of your hand, it came up to the first joint. Artinya adalah jari kalian begini, tengah-tengahnya tuh naik sampai ininya yang pertama. In between each one of the fingers. Dan di bagian semua jari-jari. And the same with the toes. Sama seperti kaki beliau. Which makes it good for swimming. Yang bagus untuk berenang. His feet have very high arches. Telapak kaki beliau punya lengkungan yang sangat tinggi. Do you understand what high arches means? Apakah kalian mengerti dari lengkungan yang tinggi? I don't know how to show. Gimana sis? Ini bukan, is it like the bottom of the feet has really... No, it's the side of the foot. This, Yeah, this one? that part. Bagian di sini nih yang dalam, There. kaki kanan misalnya di dalam itu tinggi banget sampai, But they're exceptionally high. tapi sangatlah tinggi, sangat ya. He has legs like an antelope. Kaki beliau seperti kaki kijang. That means that he doesn't have big, heavy calves. It's very thin. Artinya dia tidak mempunyai betis yang besar, tapi sangatlah tirus. He stands without stooping. The palms of his hands, both hands, touch and rub against his knees. Jika beliau berdiri tanpa membungkuk, kedua telapak tangan beliau dapat menyentuh dan mengusap lutut beliau. Do your hands touch your knees when you stand straight? Apakah tangan kalian menyentuh lutut kalian saat kalian berdiri dengan tegak? That says that he had very long arms. Itu mengartikan bahwa beliau mempunyai tangan yang sangat panjang. His male organ is enclosed with a sheath. Organ kelamin beliau terselubung dalam lapisan penutup. He is golden color. He's the color of gold. Beliau berwarna His skin. keemasan. Kulit beliau berkilau keemasan. His skin actually kind of shines like it's gold. Kulit beliau sebenarnya agak bersinar kayak keemasan. He is fine-skinned, and because of the fineness of his skin, dust and dirt do not stick to his body. Kulit beliau halus, dan karena kehalusan kulitnya, debu dan kotoran tidak menempel di tubuh beliau. This is something that you also experience, because when you live in this kind of weather, your skin becomes very fine. Ini apa yang terjadi jika kalian tinggal di negara ini. Kulitnya jadi halus. When you live in cold weather, your skin becomes coarse. Kalau tinggal di negara yang dingin atau sejuk, kulitnya menjadi kasar. His body hairs grow singly. Each body hair grows alone in a hair socket. Bulu badan beliau tumbuh secara tunggal. Sehelai bulu badan tumbuh pada setiap pori-porinya. The tips of his body hairs turn up. The upturned body hairs are blue-black, and the color of Coryllium, blue-black, curled and turned to the right. Ujung bulu badan beliau menghadap ke atas dan melingkar ke kanan sedikit. Bulu badan beliau yang menghadap ke atas itu berwarna hitam kebiruan, berwarna kolirium, keriting, dan melingkar ke kanan. So all of the hairs of his body, they all curve to the right. Jadi semua bulu badan beliau That's very unusual. melingkar ke kanan. He has straight limbs. Beliau memiliki lengan dan kaki Brahma yang lurus.
very straight. He doesn't have curved when he's walking. He walks with his arms straight. He walks with his legs straight. And we'll get into that in just a minute. Tangan dan kakinya lurus, dan saat dia berjalan tidak ada bengkokan atau lengkungan di sini. That's really lousy. He has 7 convexities. Beliau memiliki 7 bagian cembung. This says in the commentary, it says 2 arms, 2 legs. Oh, 4 limbs, 2 shoulders, and a trunk. Yeah, that's why I said this is lousy. It doesn't explain anything. Everybody has one of those if they have a body. Di kitab komentar dikatakan beliau mempunyai cembung di 4 limbs apa? Badan, lengan dan kaki, 2 di bahu dan di trunk. That's what it's all attached to. Oh, di bagian sini yang ditempel, bagian depannya ditempel. That doesn't make sense. I haven't found out about that one yet. Tidak masuk akal, Bante belum mengetahuinya. He has a torso of a lion. Beliau memiliki dada seekor singa. That means his chest is very big. Itu berarti dada beliau sangatlah besar. The furrow between his shoulders is filled in. There's no, the shoulder blades, they kind of stick out a little bit. With him, they don't. It's just flat across. Alur di antara kedua bahunya terisi. Itu sangatlah lurus di kedua bagian itu. Now this is something I definitely do not agree with. Ini adalah satu hal yang Bante sangat tidak setuju. He has the spread of a banyan tree. The span of his arms equals the height of his body. That's impossible. If he can stand and the palms of his hand touch his knees, when he goes this way, it's going to be a lot bigger than his height. Beliau memiliki rentangan pohon beringin. Rentang kedua lengannya sama dengan tinggi badannya. Dan itu sebenarnya tidak mungkin. Dibayangkan kalau tangannya segini panjang dan dia begini. Tangannya akan lebih panjang dari tinggi badan beliau. Now this is the Sri Lankan translation. The Burmese translation says that he was very well proportioned. That makes more sense. Ini adalah terjemahan dari Sri Lanka, dan penterjemah dari Myanmar mengatakan bahwa dia sangatlah berproporsional, dan itu jauh lebih masuk akal. His neck and shoulders are even. He doesn't have one higher than the other. Leher dan bahu beliau selalu rata, nggak ada yang tidak rata. His taste is supremely acute. He has very good taste buds. Citra rasa beliau sangat tajam dan tepat, mempunyai rasa kecapan yang sangat tajam. That way, if somebody tried to poison him, he would know it and he would not eat that. Jadi jika ada seseorang yang mencoba untuk meracuni beliau akan mengetahuinya. His jaw is like a lion. Beliau memiliki rahang seperti singa. That means more square jaw, not a pointed jaw. Jadi mempunyai rahang yang kotak, bukan tirus. He has 40 teeth. Beliau memiliki 40 gigi. You have 32.
kalian mempunyai 32. So he had 2 extra teeth on each jaw. Jadi beliau mempunyai 2 gigi ekstra di setiap rahang. His teeth are even. He doesn't have sharp and things like that. Gigi-giginya rata, tidak ada yang runcing atau yang semacamnya. There's no gaps between his teeth. Gigi-giginya tanpa celah. His teeth are very white. Gigi-giginya sangat putih. During the time of the Buddha, that was somewhat unusual. Di zaman Sang Buddha, hal itu sangatlah jarang. He has a large tongue. Beliau memiliki lidah yang besar. His voice is very, very nice and easy to listen to. Beliau memiliki suara surgawi yang merdu dan enak untuk didengar. They compare it with a bird. In Malaysia, I've heard this bird. It's a little yellow bird, but has very big voice. Ini disamakan seperti burung yang ada di Malaysia, kecil dan berwarna kuning, tapi mempunyai suara yang sangat kencang. And whenever this bird sings, you stop what you're doing and listen. Dan setiap kali burung ini bernyanyi, kalian pasti akan berhenti dan mendengar ia bernyanyi. A very beautiful sound. That's what his voice was like. Suara yang sangatlah indah dan merdu, itulah suara Sang Buddha. Now this is one that you're gonna love. He had blue eyes. Ini adalah satu hal yang kalian akan suka. Matanya biru tua. But he was from India. Tetapi dia berasal dari India. He was a Sakyan. Dia dari suku Sakya. Most people in India do not have golden color skin. Banyak orang di India tidak mempunyai kulit yang warna keemasan. They don't have blue eyes, but Sakyans do. That means northern. Mereka tidak mempunyai mata yang berwarna biru tua. Orang-orang suku Sakya mempunyainya, jadi lebih di bagian utara. He has the eyelashes of an ox. Beliau memiliki bulu mata seperti bulu mata seekor sapi. Very long eyelashes. Bulu mata yang sangat panjang. Okay, you know this little thing right in between the eyes here that they always put on the Buddha image? They call it the third eye sometimes. Kalian lihat ini yang di tengah-tengah rupang wajah Sang Buddha, orang banyak memanggilnya sebagai mata ketiga. That actually was a hair. Itu sebenarnya adalah rambut atau And it bulu. was white. Dan itu warna putih. And it curled up, and it was, when you take it all the way out, it was about 2 feet long. Dan itu melingkar-lingkar, dan kalau diluruskan itu sepanjang 2 kaki. So that's what that is talking about when you see that on the Buddha. Jadi itu adalah apa yang sebenarnya dimaksudkan ketika melihat ada hal yang seperti itu di wajah rupang Buddha. And that hair was very soft. Dan rambut itu sangatlah halus. His head is shaped like a turban. Kepalanya berbentuk turban. That. When you do a lot of meditation, the shape of your head starts to change as you understand more. Kalau kalian meditasi yang sangat banyak, kepala kalian akan mulai seperti itu karena kalian akan kaki. I have done a lot of meditation and my head used to be very round and now it's kind of pointed at the top. Bante telah melakukan meditasi yang sangat amat banyak dan dulu Bante mempunyai kepala yang rata tapi sekarang ada cengkungan di atasnya. And that happens because your brain starts to grow. And when it grows, the bones of your head, they're not solid. They're in pieces.
And when the brain grows, it starts to change the shape of your head. Dan itu terjadi saat otak kalian membesar atau berekspand lebih besar, dan itu akan mengganti tulang-tulang kepala dan mulai meretak-retak. So these are the 32 marks of a great man. Jadi inilah tanda-tanda dari seorang manusia luar biasa. Number 10. When he walks, he steps with his right foot first, always. Ketika beliau berjalan, beliau melangkahkan kaki kanan terlebih dulu, selalu. Try that sometime. Cobalah itu kadang-kadang. Which foot do you always start with when you start to walk? Kaki mana yang kalian mulai langkah setiap kali kalian mulai berjalan? He always walked with his right foot first. Beliau selalu melangkah dengan kaki kanannya terlebih dahulu. He does not extend his foot too far or put it down too near. Beliau tidak melangkahkan kakinya terlalu jauh atau terlalu dekat. He walks neither too quickly nor too slowly. Beliau tidak berjalan terlalu cepat atau terlalu lambat. He walks without his knees bending or knocking together. Beliau berjalan tanpa kedua lututnya saling bersentuhan. He walks without his ankles knocking together. Beliau berjalan tanpa pergelangan kaki yang saling bersentuhan. He walks without raising or lowering his thighs. Beliau berjalan tanpa mengangkat atau menurunkan pahanya. That makes him walk very evenly. Itu membuat It's not in a jerky motion. beliau untuk jalan sangat rata dan mulus tanpa naik turun. When he walks, the lower part of his body moves. Ketika beliau berjalan, hanya bagian bawah tubuhnya yang bergerak. And he does not walk with bodily effort. Dan beliau tidak berjalan dengan tenaga tubuhnya. He just kind of glides wherever he walks. Dia seperti meluncur kemanapun ia pergi. When he turns to look, he does so with his whole body. Ketika beliau melihat ke belakang, He doesn't look over his shoulder. beliau melakukannya dengan seluruh tubuhnya, jadi tidak dengan bahu saja. So he turns his whole body when he turns. Someone calls him. He doesn't go, oh. He turns and looks at him. Jadi beliau memutar seluruh tubuhnya, tidak hanya melihat ke belakang dan oh ada orang. He does not ever look straight up. Beliau tidak melihat ke atas. He does not look straight down. Beliau tidak melihat ke bawah. He does not walk looking about. Beliau tidak berjalan dengan melihat ke seliling. He looks a plow yoke's length before him. Beliau melihat ke depan sepanjang tongkat bajak. Beyond that, he has unhindered knowledge and vision. Di luar itu, beliau memiliki pengetahuan dan penglihatan yang tak terhalang. When he goes indoors, he does not raise or lower his body. Ketika masuk ke dalam ruangan, beliau tidak mengangkat atau menurunkan badannya. But if he was in Thailand, he could not ever walk indoors. Tapi jika beliau di Thailand, beliau tidak akan pernah bisa masuk ke dalam ruangan. I am 197 centimeters. Bante bertinggi 197 cm. They make their doors 190. Mereka membuat tinggi pintunya 190 cm. So I always saw the door is there. I know I have to duck, and I go like this, and I hit my head. Bante mengetahui adanya pintu di situ dan selalu berjalan dan mengetuk atas kepalanya. When I was in Thailand, I had scab on my head all the time. Saat Bante di Thailand, beliau selalu mempunyai luka di atas kepalanya.
Now there's some debate about how tall the Buddha was. Selalu ada perdebatan tentang tingginya Sang Buddha. Some people say that the Buddha was 13 feet tall. Ada yang bilang beliau tingginya 13 kaki. That means almost as tall as the ceiling. Hampir seperti tingginya atap ini. How could he walk into a building without bending over? Gimana beliau bisa masuki ruangan tanpa menunduk? See, that doesn't make sense. Jadi itu tidak masuk akal. I think the Buddha was 2 meters. Menurut Bante, beliau adalah tingginya 2 meter. He was tall, but not a freak. Beliau tinggi, tapi tidak sangat tinggi. And there's some monks in Burma that actually do believe that the Buddha is 24 feet tall. Di Myanmar, ada beberapa orang yang percaya bahwa Sang Buddha adalah tingginya 24 kaki. And I said, how did he get in buildings if he is 24 feet tall? Oh, his psychic abilities. Bante bertanya, bagaimana beliau bisa masuk ke dalam bangunan kalau tingginya segitu tinggi? Ada orang berkata, oh, ia mempunyai kekuatan psikik. So I don't go along with that. Jadi Bante tidak mempercayai hal itu. He turns around neither too far from a seat nor too near. Beliau berputar tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat dari tempat duduk. He does not lean on the seat with his hands. Beliau tidak bersandar pada tempat duduk dengan tangannya. He does not throw his body into a seat. Beliau tidak melemparkan tubuhnya ke atas tempat duduk. When seated indoors, he does not fidget with his hands or feet. Ketika duduk di dalam ruangan, beliau tidak menggerak-gerakkan tangannya atau kakinya karena gelisah. He does not sit with his knees crossed. Beliau tidak duduk dengan lutut bersilang. That is one of the things that a lot of Europeans, the way they sit, they cross their legs. Itulah banyak cara orang Eropa duduk. Mereka bersilang lututnya. And Dan there's a rule about my giving a Dhamma talk if you have your legs crossed. ada suatu peraturan di Dhamma Talk Bante jika kalian mempunyai lutut yang bersilang. And they don't like that. Dan mereka tidak menyukainya. Also, there is a rule about if you have your arms like this, Dan I juga, cannot give a Dhamma talk. dan juga ada peraturan bila kalian mempunyai tangannya seperti ini, Bante tidak bisa memberi Dhamma Talk. In Sri Lanka, this is the way they always are. Di Sri Lanka, inilah cara mereka selalu berpose. I have studied what they call body language. Bante telah belajar apa yang mereka panggil bahasa tubuh. When you sit like this, you're thinking, you're not listening. Kalau kalian duduk seperti ini, kalian sedang berpikir dan tidak mendengar. And you're also afraid that something is going to hurt your heart. Dan kalian takut bahwa ada sesuatu yang akan menyakiti hati kalian. So whenever I give a Dhamma talk in Sri Lanka, I have to stop many times and just stare at people because they start crossing their arms. Jadi setiap kali Bante memberikan ceramah di Sri Lanka, beliau harus berhenti dan melihat orang yang melakukan pose-pose seperti ini. Kema is going to do something about that. She's going to be on television in Sri Lanka talking about this. Yeah, it's very good. I encouraged her with that. Oh, jadi ada murid Bante yang bernama Sister Kema. Mungkin beliau akan beredar di suatu televisi Sri Lanka dan menceritakan tentang pose-pose seperti ini dan apa artinya.
He does not sit with his ankles crossed. Beliau tidak duduk dengan pergelangan kaki bersilang. That's kind of difficult for some people that are short. Itu lumayan susah untuk orang-orang yang lumayan pendek. I'm not making fun of short people, it is just difficult. Bante, Because you sit on a chair that's fairly high and you feel you can't touch the floor, then you want to cross your legs so you feel comfortable that way. Bante tidak memalukan orang-orang yang pendek, tapi emang kalau lagi duduk di kursi yang tinggi, kalian tidak bisa kena kakinya ke lantai, jadi harus bersilang pergelangan kakinya. But that's not a problem that I have. Tapi itu bukan masalah yang Bante punya. He does not sit with his hands holding his chin. Beliau tidak duduk dengan bertopang dagu. When seated indoors, he is not afraid. Ketika duduk di dalam rumah, beliau tidak takut. Actually, that's kind of a strange thing. The Buddha is never afraid of anything. Itu sebenarnya hal yang aneh karena Sang Buddha tidak pernah takut pada apapun. He does not shiver or tremble, and he is not nervous. Beliau tidak menggigil dan gemetar atau gugup. Sometimes if you go out, you go to get something to drink and sit down, and somebody will come in at a table and they will start wiggling their leg continually. Why do you think that is? Kadang jika ada seseorang datang saat kalian berminum atau makan dan mulai menggoyangkan kakinya seperti ini, apakah yang terjadi menurut kalian? They are restless. Mereka gelisah. In other words, they've broken a precept or they are very unsure of themselves. Dikatakan lain, mereka telah melanggar sila atau ragu pada diri mereka sendiri. Meditators, when they sit, they just sit. Meditator, kalau mereka duduk, mereka hanya You duduk. don't shake a leg. Mereka tidak menggoyangkan You kakinya. don't make a lot of movement. Mereka tidak melakukan banyak ganti posisi. Because he's not afraid, his hair does not stand up and he is intent on seclusion. Karena tidak takut, tidak menggigil atau gemetar atau gugup, beliau tidak merinding dan beliau mengarahkan perhatian pada keterasingannya. Have you ever been afraid and feel the hair on your neck stand up? Apakah kalian pernah merasa takut dan mempunyai bulu di belakang leher naik? As you keep on doing your meditation, that will go away and you won't have that happen. Lebih sering kalian berlatih meditasi, hal itu akan jarang muncul. When he receives the water for his bowl, he does not raise or lower the bowl or tip it forwards or backwards. Ketika beliau menerima air untuk mangkuknya, beliau tidak mengangkat atau menurunkan mangkuknya atau memiringkannya ke depan atau ke belakang. In Sri Lanka, they always wash their bowl before they put food in it. Di Sri Lanka, mereka selalu mencuci patanya sebelum menaruh makanan ke dalamnya. So they don't tip it this way or tip it this way. They just have it level and they wash the bowl and then empty it. Jadi mereka tidak menaruhnya seperti ini atau ini, tapi dalam posisi yang tengah dan netral dan mencucinya seperti ini dan mengisi makanan. He receives neither too little nor too much water for the bowl. Beliau tidak menerima terlalu banyak atau terlalu sedikit air untuk mangkuknya. People come with a pitcher and they start pouring and the Buddha would just stop them from putting anything but the right amount in. Orang akan menaruh air ke dalam mangkuk Sang Buddha, tapi ia akan mengatakan berhenti saat ia merasa udah cukup airnya.
He washes the bowl without making splashing noises. Beliau mencuci mangkuknya tanpa menimbulkan suara berkecipak. He washes the bowl without turning it around. Beliau mencuci mangkuknya tanpa memutarnya. So he just washes like this without turning the bowl. Jadi dia mencucinya hanya seperti ini tanpa memutar-mutarnya. He does not put the bowl on the floor to wash with his hands. Beliau tidak meletakkan mangkuknya di lantai untuk mencuci tangannya. When his hands are washed, the bowl is washed. Ketika tangan beliau telah tercuci, mangkuknya juga telah tercuci. He pours the water from the bowl neither too far away nor too close. Beliau menuangkan air pencuci mangkuk dengan tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu dekat. He does not pour the water around. Dia tidak menuangkan airnya seputar. Quite often the Buddha would be eating outside, not being invited to houses. He would be eating outside by himself. Sangat sering Sang Buddha makan sendiri di luaran dan tidak diundang untuk makan di dalam rumah. When he receives rice, he does not raise or lower the bowl or tip it forwards or backwards. Ketika beliau menerima nasi, beliau tidak mengangkat atau menurunkan mangkuknya atau mengiringkannya ke depan atau ke belakang. Going out on alms round, that is what we're supposed to do. We're just walking and we have the bowl right about here. And we allow people to put food in the bowl. Saat para biku pergi berpindah patah, mereka seharusnya taruh mangkuknya di sekitar di sini dan orang-orang akan taruh makanan di dalam mangkuknya. Monks do not beg for food. Para biku tidak meminta-minta untuk makanan. We allow people to put food in the bowl. We don't ask for it. Para biku menerima apa makanan yang didapat, tapi tidak meminta-minta kepada mereka. And according to their karma, they get the food that is offered. Dan berhubungan dengan karma mereka masing-masing, mereka mendapatkan makanan yang layak untuk dirinya. Okay, he receives neither too little nor too much rice. Beliau tidak menerima terlalu banyak atau terlalu sedikit nasi. Depending on what country you're in. Tergantung pada negara apa yang kalian berada. If you're in Thailand, they have little plastic bags with a rubber band on it, and they put that amount of rice in your bowl. Jika di Thailand, mereka memasukkan nasinya ke dalam plastik dan diikat oleh karat atasnya. If you're in Burma, they have little metal containers that have a top on it, and they put that in your bowl. Ketika di Myanmar, mereka menaruh nasinya di suatu kotak yang terbuat dari metal dan menutupnya. We accept everything that's given to us. Para biku selalu menerima apapun yang diberi. Then when we get back and we take everything out of the bowl and then put in what we want to eat for that day. Saat mereka kembali, mereka menaruh makanan apa yang mereka mau untuk makan di hari itu. I was on alms round in a very, very poor village. Saat Bante pergi berpindah patah di suatu desa yang sangat miskin, It was a big day if I got one peanut or I got one potato chip. itu hari yang sangat besar jika beliau menerima satu kacang atau satu kentang. And they would rather go hungry than not have enough food for the monk. Dan mereka rela untuk kelaparan daripada tidak memberi apapun kepada para biku. I have very good food karma. Bante mempunyai karma makanan yang sangat baik. Anytime I would go out for alms round in Burma or Thailand or even Malaysia, I always came back with enough food for 5 monks.
Setiap kali Bante berpergi berpindah patah di Myanmar, Thailand, atau Malaysia, Bante selalu mempunyai makanan yang cukup untuk selama 5 bulan. So when Oh, 5 orang. when I was in this very poor village, what I'm supposed to do with the food that I don't take is just throw it away. Setiap kali Bante berpindah patah dan mempunyai makanan yang tidak masih sisa, Bante membuangnya. And I couldn't do that. Dan Bante tidak bisa melakukan hal itu. So I would take the food that I didn't use and I put it on a tray and I took it back into town and I gave it to the poor people. Dan Bante akan mengambil makanannya lagi, taruh di sebuah nampan dan membawa ke desa untuk diberi ke orang-orang yang kurang mampu. And I was criticized very heavily for that. Dan Bante dikritik sangat berat untuk hal itu. But I don't care. Tapi Bante tidak peduli. I couldn't see the fact that they were giving me the only food they had for the day and I'm not going to eat it. So I'm going to give it back to them so they can continue on. Jika orang desa ini memberi makan untuk para bikus di saat mereka lapar, jadi Bante memberikan makanannya kembali kepada mereka. He adds sauces in the right proportion. Beliau menambahkan saus dengan porsi selayaknya. I'm from America. The food that I'm used to eating is very much different than the food you have here in Asia. Bante datang dari Amerika, dan makanan yang Bante makan di Amerika sangatlah berbeda dengan apa yang kalian makan di Asia. And I really didn't care very much for rice. Dan Bante sangat tidak peduli dengan nasi. So when I would get my food, the advantage of getting food in the bowl is when it goes up this far, you know that's exactly the right amount to eat. Jadi saat Bante menaruh nasinya di mangkuk, beliau tahu di mana cukupnya nasi itu akan buat beliau. So I would take all of this different food that I didn't know what I was eating. Jadi Bante akan mengambil makanan macam-macam yang Bante tidak tahu apa yang sebenarnya dia makan. And I took a spoon and I mixed it all up. Dan Bante memulai mengaduk-ngaduknya. That was the only way I could eat it. Itulah I didn't know what it was. I didn't know what the taste were. That was the best way to do it. Itulah satu-satunya cara untuk Bante bisa makan karena Bante tidak tahu apa yang beliau makan. I did find out something that was very helpful. Bante mengetahui satu hal yang sangatlah baik untuk dia. If I was lucky enough to get a banana that day, I could chop the banana up and put it in with the food and it made everything much easier to eat. Jika Bante cukup beruntung untuk mendapatkan sebuah pisang, beliau bisa memotongnya dan mencampurnya dan mengaduk-aduk di mangkuk beliau. Some of the foods here, even in Indonesia, I really don't care for very much. Banyak makanan di Indonesia Bante tidak sangatlah peduli. I was not raised with bitter tasting foods. Bante tidak dibesarkan dengan makanan yang pahit. Bitter gourd is not one of my favorite things to eat. Pare bukanlah salah satu makanan yang Bante suka makan. Although Bante likes it, so I give it to him. Walau Bante Kema menyukainya, jadi Bante memberikan ke Bante Kema. Some monks, when they put the food in their bowl, they put, oh, this one goes here, and this one goes over here, and they keep it all separate. Banyak biku suka memilih-milih untuk menaruh makanan di posisi-posisi tertentu di dalam mangkuknya. But food is for giving you strength to continue on with your spiritual practice. Tapi makanan gunanya adalah untuk melanjutkan latihan spiritualnya. So when I
mixed all the food up, I wasn't eating for tastes. Jadi saat Bante mengaduk-ngaduk makanannya, Bante bukan memakan untuk rasanya. And many monks thought that I was very peculiar because I did that. Banyak biku mengira Bante aneh karena Bante melakukan hal itu. He turns a mouthful over 2 or 3 times in his mouth and then swallows it. No rice kernel enters his body unchewed. Beliau membalikan suapan itu 2 atau 3 kali di dalam mulutnya, dan kemudian menelannya, dan tidak ada butiran nasi yang masuk ke tubuhnya tanpa dikunyah. Interesting thing is the start of your digestion is in your mouth. It's your saliva. Hal yang menarik adalah mulainya pencernaan makanan kalian mulai di mulut dengan ludah kalian. Many people don't chew their food up well enough. Banyak orang tidak mengunyah makanannya dengan baik dan cukup. And then they wind up with stomach ache. Dan mereka selalu berujung pada rasa sakit perut. You should chew all of the food in your mouth until it becomes liquid and then swallow. Kalian harus mengunyah makanannya di mulut sampai menjadi cairan, baru menelannya. And actually, you'll feel much healthier if you do that. Dan sebenarnya kalian akan merasa lebih sehat jika melakukan hal ini. He takes his food experiencing the taste. Beliau memakan makanannya dengan mengalami citra rasanya. What are you doing with your arms? Apa yang kau lakukan dengan tangannya? Though not experiencing the greed for the tastes. Namun tanpa keserakahan akan citra rasanya. The food he takes has 8 factors. Makanan yang beliau makan memiliki 8 faktor. Food is not for amusement. Bukan demi kenikmatan. Not for intoxication. Bukan untuk mabuk. Oh, I like this one. This is great. I like the taste of this. Oh, ini enak sekali. Saya sangat menyukainya. Enaknya, bukan? During the time of the Buddha, there were some monks that would eat and then they would stick their finger down their throat and throw up. And then they would eat again. Di zaman Sang Buddha, banyak orang makan dan taruh tangannya di dalam lidah dan memuntahinya dan mulai makan lagi. And that's called eating for intoxication. Dan itu bisa dipanggil makan untuk mabuk. They liked the taste of the food so much they wanted to continue on, but they couldn't hold anymore, so they threw up and ate again. Mereka sangat menyukai makanannya, tapi sudah penuh perutnya, jadi harus mengeluarkan dan muntahi semua makanannya dan makan lagi. So we don't eat for physical beauty or attractiveness. Jadi bukan demi keindahan dan daya tarik fisik, but only for the endurance and continuance of the body. tetapi hanya demi daya tahan dan kelangsungan jasmani ini. For ending discomfort, so you don't feel hungry. Untuk mengakhiri ketidaknyamanan. Now the thing with monks in particular is we fast for 16 hours a day. Banyak dari para biku yang berpuasa selama 16 jam per harinya. Actually 18 hours a day. Sebenarnya 18 jam. We can't eat before 6 o'clock in the morning or after high noon. Mereka tidak boleh makan sebelum jam 6 pagi dan setelah 12 siang. And when we do that, we wind up being much more healthy. Dengan melakukan hal itu, mereka menjadi lebih sehat.
And if there is a sickness or illness that starts to come on for monks, we stop eating. Dan, Or we just eat a very small amount of rice soup. dan jika ada penyakit muncul, mereka tak akan makan selama rasa sakit itu ada atau makan bubur sedikit. And as a result, the sickness goes away very quickly. Dan akhirnya sakit itu akan pergi sangat cepat. Laymen believe that you have to eat at least 3 times a day. Orang berumah tangga berpikir mereka harus makan 3 kali sehari. Monks generally live at least 20 years longer than most laymen. Para biku biasanya hidup 20 tahun lebih lama daripada orang-orang berumah tangga. Because we don't put so much stress on eating food. Karena mereka tidak terlalu banyak dari stres saat makan. As soon as I start to feel a cold coming on, I stop eating completely. Saat Bante mulai merasa meriang atau ada munculnya rasa flu, Bante mulai stop untuk makan, berhenti untuk makan. I take some vitamins and I go and I lay down. Bante mengambil beberapa vitamin dan merebah And I rest. dan beristirahat. That doesn't mean that I watch TV. It doesn't mean that I listen to the radio. It doesn't mean that I read a book. It means that I rest. Itu tidak berarti Bante sedang menonton TV, mendengarkan radio, atau membaca buku. Yang berarti Bante hanyalah beristirahat. And generally speaking, a cold for me lasts less than 1 day. Dan biasanya kalau ada sakit badan atau masuk angin, biasanya kurang dari sehari. But most laymen, they feel a cold coming on, they go to work. Tapi biasanya orang-orang rumah tangga kalau ada flu mulai datang, mereka tetap pergi kerja. And then they have a cold for at least 10 days. Dan mereka mempunyai flu itu selama 10 hari. You're not paying attention to what your body says. Kalian tidak memperhatikan dengan apa yang badan kalian sedang katakan dan menyuruh. Your body gets aching, and you feel a cold coming on. You try to power your way through it every time, and it doesn't work. Badan kalian mulai sakit dan mulai merasakan adanya flu akan datang. Tapi kalian malah mencoba untuk menguatkan diri kalian, tapi itu tidak bisa bekerja. Oh, I'm too busy. I have to do this and I have to do that. Oh, saya terlalu sibuk, saya harus melakukan hal ini dan itu. It's your choice. Itu pilihan kalian. Take 1 day off and heal your body and feel good for the rest of the time, or suffer and try to power your way through a cold and give other people a cold around you. Mengambil 1 hari dan istirahat dan merasa jauh lebih baik selama waktu itu, atau tetap pergi bekerja dan memberi flu kalian kepada orang-orang sekeliling kalian. Monks generally are the healthier people in the world. Para biku biasanya orang yang lebih sehat daripada orang lainnya di dunia. Now, before coming to Bali, I had appendicitis. Sebelum datang ke Bali, Bante kena usus buntu. I went into the hospital one day. I had an operation. The next day, I was back home. Bante datang ke rumah sakit 1 hari, operasi di hari itu juga, dan besok harinya beliau langsung pulang. And I heal very fast. Dan Bante pulih sangat cepat. It's because of taking care, doing what my body said to do at the time. Itu karena menjaga dengan baik dan mendengar apa badan kita sedang katakan. I felt tired, so I laid down and rest. Bante merasa capek, jadi beliau tiduran dan istirahat. I didn't come here and try to do a lot of other things. Bante tidak datang ke sini dan mencoba untuk melakukan hal yang macam-macam. Mostly because she wouldn't let me.
Lebih sering itu ketika Sis Brenda tidak mengizinkan Bante. Yeah, I know. Itu bagian dari menjaga Bante. But there's definitely too much attachment to food. Tapi yang pastinya adalah terlalu banyak kemelekatan dengan makanan. When I first became a monk, I decided that I wanted to fast for a long time. Saat Bante pertama kalinya menjadi seorang biku, Bante berpikir untuk berpuasa di waktu yang sangat lama. The only thing I took was water with a little bit of honey. Makanan yang Bante makan hanyalah sedikit madu dan air. I fasted for 30 days. Bante berpuasa selama 30 hari. 30 days without taking food. 30 hari dengan tidak ada makanan. I was still strong. Bante masih kuat. Every day I had to go get 2 5-gallon buckets of water from a well. And I had to pull them up by myself and put the water in the buckets so I could take a shower. Setiap harinya Bante harus mengambil 2-5 ember air dari sumur untuk mandi. The people in Thailand were very upset with me for doing that. Orang-orang di Thailand sangat kecewa dan kesal Bante melakukan hal itu. Because they think if you go without food for more than 4 or 5 hours, you're going to die. Karena mereka berpikir bahwa jika seseorang tidak makan lebih dari 4-5 hari, mereka akan meninggal. And I showed them that that's not true. Jadi Bante memperlihatkan mereka bahwa itu tidak benar. They didn't like that lesson very much. Mereka tidak terlalu suka pelajaran itu. But I also told them that if you cut down on the food, you will be more healthy. Tapi Bante juga berkata kepada mereka, jika kalian mengurangi makanan kalian, kalian akan jadi lebih sehat. So that's just something to consider. Jadi itu adalah beberapa hal yang harus dipikirkan. When he has eaten and receives water for the bowl, he does not raise or lower the bowl or tip it forwards or backwards. Ketika beliau telah selesai makan dan menerima air untuk mencuci mangkuknya. So always after a meal, the monks clean their bowl. Jadi setiap kali para biku setelah selesai makan, mereka akan mencuci dan membersihkan mangkuknya. And you clean the bowl without making a lot of splashing noises. Jadi mereka mencuci mangkuknya tanpa banyak suara percikan. And your hands get cleaned as you clean the bowl. Jadi tangannya juga menjadi bersih saat mencuci mangkuknya. Then we have to take care of the bowl and put it out of the way so it won't be damaged. Dan menyimpan mangkuknya biar tidak rusak. When I first became a monk, the only bowl that was available to me was a clay bowl. Mangkuk pertama yang Bante terima saat dia pertama kali menjadi biku adalah mangkuk terbuat dari tanah liat. And you have to be very careful with the clay bowl or else it starts to chip. Kalian harus berhati-hati dengan mangkuk terbuat dari tanah liat karena itu bisa copot. I had the clay bowl for about 6 months before somebody decided that I needed a regular bowl. Bante mempunyai mangkuk dari tanah liat selama 6 bulan sebelum ada orang yang berpikir untuk memberi Bante mangkuk yang bukan terbuat dari tanah liat. So somebody got me a bowl that was a stainless steel bowl. Seseorang memberi Bante mangkuk yang terbuat dari stainless steel. But I was quite happy with the clay bowl, except it didn't hold very much food. Bante sebenarnya tidak masalah dengan mangkuk dari tanah liat. Hanyalah mangkuk tanah liat tidak bisa taruh banyak makanan. The bottom of the clay bowl was about that thick. Bawah dari mangkuk tanah liat
tingginya segini, And it tebalnya. was the same on the outside as all the other bowls, but the inside didn't hold so much food. Besar mangkuknya sama seperti mangkuk lainnya, tapi mangkuk tanah liat ini tidak bisa menaruh makan yang sangat banyak. But it was enough. There was no problem. Tapi sudah cukup, tidak ada masalah. Okay, let's see what we got here. This is just repeating. Okay, 16. Oke. When he has eaten, he puts the bowl on the floor, neither too far away nor too near. Ketika telah selesai makan, beliau meletakkan mangkuknya di lantai, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. This is when he's been invited to someone's house. Ini saat di mana Sang Buddha diundang ke rumah seseorang. When he has eaten, he sits in silence for a while. Setelah beliau selesai makan, beliau duduk untuk berdiam sejenak. And this is another thing that laymen do. Dan ini hal satu lagi yang orang berumah tangga lakukan. You get up or you eat your food and get up immediately and start doing things. Mereka selesai makan dan langsung berdiri melakukan hal-hal yang lain. You don't let the food settle in your stomach. Kalian tidak memberi waktu untuk makanannya di dalam perut untuk bercerna. Another thing that laymen do these days is they spend all of their time on their telephone. Dan satu hal lagi, banyak orang berumah tangga lakukan adalah menghabiskan waktunya di telepon. Don't do that while you're eating. Jangan lakukan hal itu saat kalian makan. When you finish eating, let the food settle for 10 or 15 minutes. Saat kalian selesai makan, biarkan makanan itu bercerna dan di dalam perut kalian. And you will feel much better. Dan kalian akan merasakan jauh lebih nyaman. And actually, that can be a time when you talk with people instead of Dan itu sebenarnya waktu di mana kalian bisa berbincang dengan orang lain, bukanlah di telepon. When he has eaten and gives the blessing, he does not do so criticizing the meal. Monks will never criticize food. Ketika beliau telah selesai makan dan memberikan berkah, beliau tidak mengkritik makanan atau mengharapkan makanan lainnya. Para biku tak pernah mengkritik makanan yang telah mereka makan. Or expect someone to give him another meal. Tak mengharapkan makanan lainnya. He instructs, urges, rouses, and gladdens the audience with a talk purely on Dhamma. Beliau memberikan instruksi, mendorong, membangkitkan semangat, dan menggembirakan para pendengar dengan khotbah yang hanya tentang Dhamma. When he has done so, he rises from his seats and departs. Setelah selesai, beliau bangkit dari duduknya dan pergi. Again, he walks neither too slow nor too fast. Lagi-lagi, beliau tidak berjalan terlalu cepat atau terlalu lambat. He does not go as one who wants to get away from that place. Dan beliau tidak pergi bagaikan seorang yang ingin melarikan diri. His robe is worn neither too high nor too low on his body. Jubah beliau tidak dikenakan terlalu tinggi atau terlalu rendah di badannya. If you go to Thailand, they tell you that it should be down to your ankle, the robe. Jika kalian pergi ke Thailand, mereka akan mengatakan jubahnya harus sepanjang sampai tumit. If you go to Burma, they say that your inner robe should be mid-calf.
Kalau kalian pergi ke Myanmar, banyak orang mengatakan bahwa jubahnya harus di tengah betis. And the outer robe should be that far above that. Dan jubah luarnya harus lebih tinggi daripada ini. Segini. Yeah, here. Yeah. And the Burmese and the Thai have been arguing about the way to wear robes for 400 or 500 years, so I don't really take it pay too much attention to it. Dan orang Myanmar dan Thailand telah berdebat tentang cara pemakaian jubah selama 400 atau 500 tahun. Jadi Bante tidak memberi perhatian padanya. 400 or 500 years ago, a Burmese king invaded Thailand, and they took all the gold out of the Thai king's palace. And since then, they have fought with each other. They have hated each other for that long. 400 sampai 500 tahun yang lalu, orang Myanmar datang ke Thailand untuk mencuri emas-emas sang raja, dan sampai sekarang mereka sangat sering berantem karena hal itu. But there is kind of a good story about this feud between the Thais and the Burmese. Tapi ada cerita yang menarik tentang berantemnya dan perkelahian tentang orang Myanmar dan orang Thailand. The Burmese decided they were going to come down and invade Thailand. Orang Myanmar memikirkan untuk datang ke Thailand untuk menyerangnya. The Thai army went up to stop them. Prajurit Thailand datang untuk memberhentikan mereka. The two kings got together and they decided that they would have a contest as to whether Burma would come into Thailand or not. Kedua raja itu mempunyai suatu kontes untuk melihat apakah orang Myanmar boleh datang ke Thailand. They decided that they would each build a pagoda. Dua dari pihak beryakin untuk membangun sebuah pagoda. And if the Thai built the pagoda and was finished with it first, then the Burmese would go back. Jika orang Thailand itu bangun pagodanya jauh lebih cepat, orang Myanmar bersetuju untuk balik ke negara mereka. But if the Burmese built the pagoda first, then they would come in without fighting and take whatever they wanted. Tapi jika orang Myanmar menang kontes itu, mereka akan datang ke Thailand dan mengambil apapun yang mereka inginkan. The Thai did it faster. Orang Thai melakukan hal itu lebih cepat. So the Burmese army turned around and went back. Jadi prajurit Myanmar itu balik ke negara mereka. Have you heard of the place called Three Pagoda Pass? Pernahkah kalian lihat atau dengar tentang 3 pagoda? Very famous. Itu sangat terkenal. 2 of those pagodas are the pagodas of that contest. 2 dari pagoda itu adalah hasil dari kontes yang terjadi. So, okay, let's see. Okay, why don't we go to 22? Okay. We have seen Master Gotama walking, sir. Kami telah melihat Guru Gotama berjalan, Guru. We have seen him standing. Kami telah melihat beliau berdiri. We have seen him entering indoors. Kami telah melihat beliau memasuki ruangan. We have seen him indoors seated in silence. Kami telah melihat beliau di dalam ruangan duduk dalam keheningan. We have seen him eating indoors. Kami telah melihat beliau makan di dalam ruangan. We have seen him seated in silence after eating. Kami telah melihat beliau duduk dalam keheningan setelah makan. We have seen him giving the blessings after eating. Kami telah melihat beliau memberikan berkah setelah makan. We have seen him going to the monastery. Kami telah melihat beliau kembali ke wihara. We have seen him seated in the monastery in silence.
Kami telah melihat beliau di dalam wihara duduk dalam keheningan. We have seen him in the monastery teaching the Dhamma to an audience. Kami telah melihat beliau di dalam wihara mengajarkan Dhamma kepada para pendengar. Such is Master Gotama, such he is, that and more. Demikianlah Guru Gotama, demikianlah beliau, dan lebih dari itu. When this was said, the Brahman Brahmayu rose from his seat after arranging his upper robe on one shoulder. He extended his hands in reverential salutation towards the Blessed One and uttered this exclamation 3 times. Ketika hal Let me finish. Oh, sorry. Honor to the Blessed One, accomplished and fully awakened. Honor to the Blessed One, accomplished and fully awakened. Honor to the Blessed One, accomplished and fully awakened. Now it's your turn. Okay. Ketika hal ini dikatakan, Brahmana Brahmayu bangkit dari duduknya, dan setelah mengatur jubah atasnya di salah satu bahunya, ia merangkapkan tangan sebagai penghormatan kepada Sang Bagawa dan mengucapkan seruan ini 3 kali. Hormat kepada Sang Bagawa yang sempurna dan tercerahkan sempurna. Hormat kepada Sang Bagawa yang sempurna dan tercerahkan sempurna. Hormat kepada Sang Bagawa yang sempurna dan tercerahkan sempurna. Perhaps sometime or other we might meet Master Gotama. Perhaps we might have some conversation with him. Mungkin suatu saat kami dapat bertemu dengan Guru Gotama. Mungkin kami dapat berbincang-bincang dengan beliau. Okay, let's stop there. Okay. Okay, now you know a lot more about the Buddha than you ever thought you knew, right? Jadi sekarang kalian tahu jauh lebih banyak tentang Sang Buddha dari sebelumnya, bukan? Or wanted to know. Atau ingin tahu. You know what my next thing is, right? Apakah kalian tahu apa hal selanjutnya yang dikatakan Bante? Are we going to be intelligent tonight or not? Apakah kalian akan menjadi pintar hari ini atau Do you tidak? have any question? Ada pertanyaan. Okay. Okay. Bante, I feel like I'm weak if I don't reply hatred by hatred. You feel like you're weak if? You don't reply hatred by hatred? Oh, is it better to hate? Apakah lebih baik untuk membenci? Are you strong if you hate somebody else? Apakah kamu kuat jika kamu membenci orang lain? Or are you strong if you forgive them and send them loving kindness? Apakah kamu kuat jika kamu mau memaafkan dan beri mereka cinta kasih? What do you think? Apakah yang kamu pikir? Do you think having loving kindness for someone else makes you weak? Apakah kamu berpikir kalau memberikan orang cinta kasih akan membuat seseorang menjadi lemah? Yes or no? No. Tidak. People have the wrong idea about loving kindness. They have the idea that you have to just let people walk over you and do anything that they want because you're practicing loving kindness. But have you ever heard of tough love? Banyak orang mempunyai pengertian yang salah tentang cinta kasih. Banyak orang berpikir, oh ada orang jalan dan lewat, dan biarkan mereka melakukan apa aja yang mereka ingin lakukan, karena tugas saya hanya untuk memancarkan cinta kasih. Apakah kalian pernah mendengar cinta yang keras? My first teacher was from India. Guru pertama Bante datang dari India. And one of the things that he said when somebody said something like that was, practicing loving kindness does not make you stupid. Yang beliau katakan adalah, berlatih cinta kasih tidak membuat seseorang bodoh. He said this girl came to him, she was on one of those little bike carts, and a man jumped on the cart and started attacking her.
Ada satu gadis kecil di dalam gerobak dan tiba-tiba ada laki-laki datang ke gerobak itu dan menyerbu. And she asked Munindra, what should she do? Dan dia bertanya kepada Munindra, apa yang harus dilakukan? Munindra said, you send them all the loving kindness that you can possibly radiate to them while you're hitting them with your umbrella to get them off of you. Munindra berkata, pancarkanlah rasa cinta kasih yang sebesar-besarnya saat kamu sedang menusuknya dengan payung. Does that help? Apakah itu membantu? No, I've given you the example a couple times of when you see people that are arguing and they have hatred towards each other, the way you can help them is by radiating loving kindness to them. Bante telah memberikan suatu beberapa contoh di mana dua orang sedang berkelahi atau berantem, punya kemarahan, dan kalian dengan baik hanya untuk memancarkan cinta kasih kepada mereka. Some people have the idea that it's okay and right to hate someone else if they've done something wrong to you. Ada beberapa orang yang berpikir itu tidak apa-apa jika seseorang membenci orang itu karena mereka telah melakukan hal yang tidak baik. What are you doing when you do that? Apa yang kalian telah lakukan saat melakukan hal ini? You cause yourself a lot of suffering. Kalian membuat banyak penderitaan di diri kalian. And you don't heal the situation at all. Dan So kalian, you might hold it for 20 years and hate that person because they did something 20 years ago. dan kalian tidak bisa memulihkan kondisi itu. Dan 20 tahun kemudian masih aja memegang rasa kebencian itu dan masih membencinya di saat itu juga. Does that make you happy to Apakah hate somebody for that long? apakah itu membuat kalian bahagia untuk membenci orang segitu lama waktunya? Well, how do you overcome that hatred? Gimana cara membalik rasa benci itu? You start sending loving kindness to yourself and to that other person, and you forgive them for not understanding. Kalian pancarlah cinta kasih kepada diri kalian sendiri dan orang itu, dan memaafkan mereka untuk tidak mengerti dengan baik. Okay? Do you understand? Kalian mengerti? Loving kindness does not make you weak. It makes you strong. Cinta kasih tidak membuat seseorang lemah, tapi menjadi lebih kuat. And it leads you to having a more balanced life. Dan menunjuk berjalan kepada jalan yang hidup yang lebih seimbang. Okay? Okay. What else? Bante, you said we have to smile all the time. What if there's a person who's sad, having a big problem? Should we smile? Wouldn't it offend the person? How do you smile? Gimana? Tunggu, wait, I'll translate the Didn't, question. yeah. Jadi ditanya, Bante, Bante bilang kalau kita harus tersenyum setiap saat. Dan bila ada seseorang yang sedih atau mempunyai masalah, apakah kita harus tersenyum? Bukankah itu akan menyinggung perasaan mereka? How do you smile? Gimana kalian senyum? Did I tell you how to smile? Bante sudah bilang kan gimana cara tersenyum? Did I say always you have to smile with your mouth? Apakah Bante berkata selalu bersenyum di mulutnya? No, I said you smile with your mind. Tidak, tapi tersenyumlah di pikiran kalian. You don't try to take that other person's sadness or upset as your own. You radiate loving kindness to them, and you smile while you're doing it in your mind. Kalian tidak mencoba untuk mengambil rasa sedih itu atau rasa kesal dari seorang itu, tapi mencobalah untuk memancarkan cinta kasih kepada mereka dan tersenyumlah. Is that going to offend them? Apakah itu akan menyinggung perasaan mereka? See, smiling is not just here.
Smiling is with your mind and with your heart. Jadi senyum bukan hanyalah dari mulut, tapi dari pikiran dan juga hati. The more you can smile in your heart, the lighter everything becomes, the more joy you experience, the easier it is to help people that have problems that are unhappy. Lebih sering kalian tersenyum di dalam hati, lebih gampang kalian akan merasa bahagia dan membantu orang-orang yang tidak bahagia. Okay? Okay? It works. Itu bekerja. I guarantee it works. Bante bergaransi itu kerja. Meyakinkan. Okay? Okay, next one. Okay. Bante, how do we release the random thoughts that came up to our mind? What object do we focus on in our mind? I'll translate it. Yeah. Ditanyakan, Bante, bagaimana kita melepas pikiran-pikiran yang muncul di pikiran kita, dan objek apakah yang harus kita fokus di pikiran? Before I start to give you an answer for that, I want to tell you that I'm a very sneaky monk. Sebelum Bante mau menjawab pertanyaan kalian, Bante ingin mengetahui bahwa Bante adalah biku yang sangat sedikit, ya. Why do I tell you to smile all the time? Kenapa Bante menginginkan kalian untuk selalu tersenyum? So you can have more joy in your mind? Untuk mempunyai rasa bahagia lebih banyak di pikiran? Can you use joy and happiness and wish other people that? Bisakah kalian menggunakan kebahagiaan di pikiran untuk mengucapkan orang lain What do yang you sama? think your object of meditation is? Apa yang kalian pikir objek meditasi kalian? I had to get you to start smiling first before you started feeling joy, right? Bante harus menyuruh kalian untuk tersenyum, untuk merasakan bahagia, bukan? Now you feel your mind uplifted more? Maka sekarang kalian merasakan pikiran yang lebih enteng. What's your object of meditation? Being happy. Apakah objek Wish other people happiness too. Apakah menurut kalian objek kalian untuk merasakan bahagia dan untuk memberi ucapan kepada orang lain biar mereka bahagia juga? Can you do that all the time? Bisakah kalian lakukan hal itu setiap kali? Can you let go of those random thoughts by using the 6 R's and come back to happiness? Apakah kalian bisa membuang pikiran-pikiran yang muncul dengan langkah 6R atau 6M dan kembali kepada rasa bahagia? Wish other people happiness, wish it for yourself. Mengucapkan orang lain rasa bahagia, ucapkan untuk diri kalian sendiri. You see how sneaky I am? Bisa lihat bagaimana menjebaknya Bante. I get you to start feeling happy, and then it gets easy to give that happiness away. Bante menyuruh kalian dan mengharap kalian bisa merasakan bahagia, rasa bahagia, dan memberikan rasa bahagia itu ke orang-orang. So, what do you think? Jadi, apa yang kalian pikir? Anything else? Well, at least we had some questions this time. Even if you were afraid to ask me. Setidaknya ada pertanyaan, walaupun kalian malu dan takut untuk bertanya kepada Bante. Anything else? Ada lagi? Don't forget, right before you go to sleep, to remind yourself you're going to wake up smiling and happy. Jangan lupa untuk mengingatkan diri kalian sendiri untuk bangun di pagi hari dengan senyuman dan rasa bahagia. Okay? Let's share some merit then. May Suffering ones be suffering free, and the fear-struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief.
May all beings share this merit that we have thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu. Before you say anything, wait. Don't say it like you're memorizing it. Say it like you mean it. Don't say it too fast. Understand what you're saying and really mean it, and then you will feel how nice that is. Thanks, Bante. Jangan baca seakan-akan kalian akan mengingatnya, tapi baca dengan rasa untuk berarti kepada orang lain. Dan jika kalian baca terlalu cepat, itu tandanya kalian tidak tulus membacanya. Jadi jika kalian tulus membacanya, kalian akan merasa jauh lebih enak. Okay, now do the sharing the merits in Bahasa. Okay. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka hapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha